Ajilaga chosen scripture Ecclesiastes chapter 9 verses 5 and 6. Hikai dia chapter 9 verses 5 and 6. Hoy janda thagya khan jani ase tai khan muri bole ase. Hoile bi muri ja khan iku bi na jane tai khan aro iku bi inam babole na hoy. Tai khan ge pura puri bahuri jaise. Tai khan laga moram khan, tai khan laga king khan, tai khan laga phal lagya khan, sob tai khan logode muri jaise. Idu prithibi de ki hobole ase idu khan tai khan aro phap nalobo. The living know that they will die, but the dead know nothing. They have no more reward, and even the memory of them is lost. Their love and their hate and their envy have already perished. Never again will they have any share in all that happens under the sun. Aji isor laga kotha. Muri ja khan aro janda thagya khan mili bole paribo. Can dead people and living communicate? Amika laga kau mungsuk muri ja pasode muria manubra diktar dia iniga ase kwa laga khobor do koi thake idubra moi khan achi bible pra ki koi ase idu phal pra ekbar bujibole muri ja pasode sopna de iniga paise nole to ami ki iniga kotha purise ami ke diktar dia ase ami laga atma loigena bira ase moi ke diktar dia ase idubra moi shanti nai koina ami khan hodai itu laga kahani to koi thake muri ja loved ones chundu grave te mati hoi jaise idu khan ke aro yak naguri bole bible bra koile bi bar bar ami khan nijor bra muri ja khan ke mon tok bra yat kora bra supna de bar bra nalu da ala kala rasa de imagination emotion bhavna feelings ahadain de ami khan shanti to hara jai aro mon dangor hobole badli mon to anthira inika mon khushi na ba ami khan mon de thake idu bra achi idu khan so bhabigena kile ami khan inika thake bible bra muri ja khan to mati hoi jase khodam hoise holi aro du tai khan ahi bole laga time tu nai moi khan ke communicate kuribole ami khan ke milibole ami khan ke kotha kuribole tu bible de nai chun itu supna de bai chun itu imagination de ahai aro bahar laga kotha ahe itu khan to hole tu traditional belief naule tu anthera laga kam ase Satan bra ami khan ke mon chodo bole di bole mon to khobole di bole ani thage idu prithibi laga ase chun manu muri cha moi khan itu khan ke yat kuri gena mon tuk kuri na thage tai khan arobi azad pa nai freedom de nai kile mani John 8:33 de goche apni hosadu janibo the truth will set you free idu truth to le do bible ase foundation do isor laga kotha ase holibi ami khan ke azad na pai idu satan bra ami khan ke pandigina yat kuri thake bible bra achi moi khan ke remind kubole thaka tu that is a complete cessation of physical life. Genesis chapter 3:19 Psalm number 104:29 de goya se isor bra ami khan mati bra panaise aro ami khan mati tadi hi aro jai jabole ase we are being created by dust and to dust we shall return again. To mati hoi ja pasode hadi hoi ja pasode kiria bi aro wapas moi khan logode ahi bole nai kile mani ekbar muri jaise forever gone atma bi jai jaise soul our physical body sob to khodam hoise wapas ahigena dunia manu ke communicate kurina kotha kuribole tu etu to bible de koa nai chun etu bhavna thage etu to traditional belief naule do etu satan laga kam ase that people have no more earthly affairs muricha manudu wapas aigena prithvi logode affairs tu arodu nai knowledge nai tai tu memory nai tai phal kam bi nai inam bi nai tar logode ki ase sob luigena kaprastan grave te chai jaise forever perished wapas aibole laga tu nai kile mani tai khan dunia de thakibole laga tu sob to khodam hoise tar khan laga thinking bhavna itu sob to le do khodam hoise aro prithvi de wapas ahibole laga tu ikubi nai goa do ami khan bible de dikhise Psalm number 146
For they are forever gone and have no more affairs in earthly life. No feelings, no knowledge, no plans. All have come to an end. Sob to khotam hoise to Bible de kwa. Aru wapas ahya laga tu Bible de tu nai. Forever jai jai she. Itu karni ami khan muri cha manu logode. May your soul rest in peace. Kile boy. Apni laka atma tu shanti de thakibi de kwa itu heaven de thakibi de kwa laga na hoy itu. Holy be in some parts of the realm. Judgment naha time de Bible de kwa tu ekta jaga de moria manu thakibo. Aro last akri din de ahigena jun manu heaven de jabo norok de jabo itu tin de fasla pura bichi de hi norok de jagan forever eternal punishment de jabo heaven de thakakan forever eternal reward de jabo khali itu laga tin hi ase kau tu muri jaise sastu isor pura loise kile mura tin de pura ami khan laga sastu loi loise potom tu mati de harai jaise ida do le do ami khan atma soul do ekta jaga de ase judgment din nadak shanti de thakibi rest in peace RIP gwado moi khan itu bujibo lage ami khan aji phal pra bhabile kile phui hobo kile tension thakibo prithibhi de ja khan jai jaise ami khan loved ones nijor laga modha hobo pare nijor la magi hobo pare nijor laga pacha khan hobo pare ami khan laga parents and great grandparents khan hobo pare our relatives ami khan pra bishi moram khan ami khan logo pra harai gena jaise holibi পৃথিবীতে থাকা তাক আমি খান লগতে কি ভাল কথা কৈছে কি ভাল কাম শিকাই দিছে খালি ইটো হি মেমৰি টু লিংগাৰ কৰে নহলে বাপাস তাইখান আৰু আত্মা নিচিন আইগেনা আমি খান কি এফেয়াৰ কৰিবলৈ তো নাই Colossians 2:8 1 Timothy 4:7 1 Timothy 4:4 de ইটো elementary spirits পৃথিবীতে থাকা লাগা আত্মা ব্ৰা হি আমি খান কি দিগদাৰ দিয়ে আৰু ইটো কান তো সব দলে তো হিউম্যান ট্ৰেডিশনস আছে ইটো খান দলে তো profane tales misa misi laga kahani ase idu khan tu profane stories ikulap na babra apni laga life de shanti tu harabole na dibina muria khan atma bra aigena diktar dia laga kahani koi gena apni ke idu khan pura tanigena loi jabole na dibi wado these are the demonic doctrines satan laga doctrines khan ase bible bra itu to against ase christian laga niyum de nai jun manu elementary spirits itu khan laga atma laga kahani koi itu khan do nichor laga life litra hobo satan laga pacha khan ase itu bra inika bhavna na kuribi itu la kam na kuribi duita kahani ami khan ek par bhavna kuribo first to le 1 Samuel chapter 28 verse 3 following bra King Saul kidia raja Saul du Philistine logode war kuribole Israel khan ge Philistine bra capture guna warfare to harabole time aise tarba Jehovah logode ami war to Philistine logo jitibole paribo na paribo enega Ishor ge bisara nai but King Saul inquired mediums and witchcraft chatu mundur kurakhan nole to muria hili magic kurakhan mantra kurakhan itu khan ge murti worship kura magic kurakhan chatu mundur khan chun manu muria atma logode kotha kuribole de itu khan logo chaigena ami jitibo na jitibo hutibi goche itu bra Jehovah biya bagena Saul raja laga kingdom sob loi jaisi na hoy king Saul bi tai bra Jehovah ke bisara nai tar laga life de tuk taklif Allah kala hagena tai bi ekdam sorrowful death muri jaisi do second day raja King Ahaziah 2 Kings chapter 1 de burile King Ahaziah ekdin phodane bratai palace te birai thagise hemot kurigena biradem de teres bratai girise girigena tai bishi jokhum kurse ekdam serious hoje to bra Ahaziah bra chapi jaigena mediums kam spirits kam muria atma ke matia khan magic kura khan chatu mundur kura khan itu laga isor logode ami tu phal hobona na hobo khutibi gona tar soldiers khan pathaise itu pathaim de Jehovah bra ami Jehovah se ami upor de kun bisar bole nai apni bishna de healing na bagena muribo hoina isor bra kaman pura Ahaziah bi life to pachibo na paregena muri jaise Deuteronomy chapter 18 verses 11-12 dusra nium chapter 18 verses 11-12 nahoile mantra khan kobule nahoile muria atma khan logode kotha mili bole laka kam khan kuri bole nadibi apni khan laka Ishor Jehovah udu
manu khan ge king lage jun khan inika kuri ase aro itu nimite hi tai apni khan ahia homoi aro desh laga manu khan ge khitai dise itu bra jun manu jatu mundur bisare jun manu moria laga atma ke ami kinega thakibo future nimite bisare jun manu itu khan logote thake isor bra ami king lage tar tu ami laga desh laga nation bra bi khitai debo poila apni khan promise land de naha time de apni khan akode thaka dushman khan ke itu kam inika kora bra ami khitai dise to apni khan bi ami bra murai debo de apni khan ke khitai debo de ami jehova ase jatu mundur kora khan moria laga atma phini itu chabole dia itu to thik nai ami jehova ase there is no other god isor bra pia ba ami khan punishment pabo koina itu khan kam kora khan ge hukum dia ami khan dikhi ase Leviticus chapter 19 verse 31 jun manu khan moria atma khan logote kotha koi tai khan pora kotha janibole na jabi apni khan chaise gole apni khan নিয়ম pra moila hoi jabo ami apni khan laka isor jehova ase inika bible bra ami khan huni loi ase itu bra aji ami khan muri cha khan aro chanda thaka khan logote milibo paribo na ki nole to kotha kuribole paribo na ki kyan dead people and living communicate itu bishi dangor question mark ekta ase we Christians believers ase church hodai jai isor laga kotha hune kana kai isor kotha hodai koi holibi na puche ita da kile bible de rooted nai ita answer babol immediate answer kheda time de ami khan laga biswas so satan ke ti de kunba manu muria manu bra again hodai diktar de ko abi that is emotional that is conscious to clear nai psycho effect kura laga ase itu kan to imagination ase hodai bhabna kura bra dreams te aha laga ase itu karone imagination itu kan bhabna mon tok laga muri ja khan nimide mon tok kuri na bhabna korle satan bra aro mon tok laga aibo aro mon shanti harai debo itu kan freedom na ba itu kan ase itu kan ki te bi ami khan laga Christian life te na thakibo like we are being set free muri she jaise ami khan jibon thaka kineka kam kuri jabo itu hi forward kurubo lage funeral day moi khan ki dia jabo khali chanda thaka khan ge ami moda ami magi ami baja ami family kanti thaka time de apni khan aise de khushi ase de gona apni khan khali living being logo de message dibole na hole nijor magi moda baja ke kotha kuri thaka itu to emotional mon chanti na hobra kotha kura laga nole du tai honi boli bi na hoy tai dikhi boli bi na hoy tai memory du nai kile mani Ecclesiastes 9 de sob tole to khodam hoise aro nai bose kile bible te goi gena aro Christian khan gore kile koile bi na mane satan ke kotha kuri ase to life thaka dem de ki laga relationship thakise itu hi ase to aro tai muri gena ki laga atma bra ami map de ase ami apni ke biya na bo aro bi uthi gena ko bole aro chance nai itu bra we cannot communicate with the dead people itu bra funeral de holi bi ami kan so manu look kuri gena aise de ami bi look kribo apni bi look kribo itu bra ami kan so as a Christian jani bi life thaka dem de namura tak de sas thaka dem de sense thaka dem de ki kobole ase nijor moda magi ke kobi nijor bacha ke kobi to our loved ones koi dibi নহলে itu sob sense hara gena unconscious ha dem de koile bi lab nai life pa thaka dem de isor kotha itu kan buji gena itu kan sob to ami kan laga mondir rakhile buji jabo itu karone aji ami khan itu sob mondir rakhina we cannot communicate with dead people aro isor ba koi ase God says there is no communication between the dead people and the living bible de muria khan tu murishe dai khan laga share ba gena jai jaise ida chanda thaka khan logote kinika thakibo itu laga message ase ami khan hodai nijor laga life de muria khan bra ahigena babas aime khinge pera nishina kotha pura nishina diktar dia nishina kitia itu laga feeling thakibo itu to imagination bra ani ase itu to satan bra ami khan ge diktar dia ase nijor bra anthira invite kuri lwa laga ase itu karni ami khan ajibra itu jani gena na mura tak lifetime de na pahuri gena thakibole isor kotha itu logine share kuri ase Hunakan so bobodi isor bra tango ashirbat pauli dibi amen